Okay, conditional operators. Conditional operators are question mark and colon. These are conditional operators. What is the use of conditional operators? Means these are used to check the condition in single line. Generally, for conditions purpose, we are using if condition. In place of if condition only, we are using conditional operators. For example, if you want to find the biggest of two numbers, at the time of writing biggest of two numbers, మీరు ఏం చేస్తున్నారు? You can take two values. First, you can read the values of a comma b. After that, you can check the condition if a greater than b. Already write చేస్తున్నామండి మనం a greater than b. If condition is true, మీరు ఏమని చెప్పారు? System dot out dot println. You can print a. Else system dot out dot println b అని write చేస్తున్నారు. Okay. At the time of comparing of two values, first you can check the condition. First line you can write the condition. Depends on condition is true, you can write a, you can print a value. Else మీరు ఏ వాల్యూ ప్రింట్ చేశారండి? బి వాల్యూని ప్రింట్ చేశారు, అంతే కదండి. ఓకే, ఇక్కడ ఎన్ని లైన్స్ వచ్చిందంటే కండిషన్ ఇన్ వన్ లైన్, ట్రూ స్టేట్మెంట్ ఇన్ వన్ లైన్, ఎల్ స్టేట్మెంట్ ఇన్ వన్ లైన్, ఫాల్స్ స్టేట్మెంట్ ఇన్ వన్ లైన్. I think we can write more than one line of our condition. This is the actual process of if condition. If you want to write this condition in single line, then we are using conditional operators. అంటే అదే కోడ్ని మనం సింగిల్ లైన్లో రైట్ చేయాలంటే సింపుల్ యూ కెన్ యూజ్ కండిషనల్ ఆపరేటర్స్. దట్స్ వై వీఆర్ యూజింగ్ కండిషనల్ ఆపరేటర్స్ ఇన్ ప్లేస్ ఆఫ్ ఇఫ్ కండిషన్. బోత్ ఆర్ వ్యాలిడ్. కంపల్సరీ కండిషనల్ ఆపరేటర్స్ యూజ్ చేయాలని రూల్ ఏం లేదండి. అట్ ది సేమ్ టైం ఇఫ్ కండిషన్ యూజ్ చేయాలని రూల్ ఏం లేదు. యాజ్ యువర్ కంఫర్ట్ యూ కెన్ యూజ్ ఎనీథింగ్. బట్ ఎవరైనా క్వశ్చన్ చేస్తే వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ అనేది మనం చెప్పగలగాలి. అంటే జనరల్గా కండిషనల్ ఇఫ్ కండిషన్ యూజ్ చేసి రైట్ చేయగలిగినప్పుడు వై వీ గో ఫర్ కండిషనల్ ఆపరేటర్స్ ఇన్ ప్లేస్ ఆఫ్ ఇఫ్ కండిషన్ అన్నాడు అనుకోండి, సింప్లీ యూ కెన్ సే ఓన్లీ వన్ థింగ్. In if condition, we can write more than one line. Condition in one line, true statements, else in one line, false statement. But I want to write that condition in single line, then we are using conditional operators. What is the syntax is? These are used to check the condition in single line. For example, syntax is condition, variable equals to condition, question mark, value, if true, colon, value if false. This is the syntax. Okay, condition, question mark, true value, colon, false value. In place of if, we are using question mark. In place of else, we are using colon. In case if you want to write biggest of two numbers using conditional operators, and generally operators can be classified into two types in cheptaru. Unary operators and binary operators. Unary means any operator can have only one operand, that is called unary operator. నేను ఆల్రెడీ స్టార్టింగ్ చెప్పున్నాను. ఎనీ ఆపరేటర్ కెన్ హ్యావ్ టూ ఆపరెంట్స్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ బైనరీ ఆపరేటర్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏ ప్లస్ ప్లస్. దిస్ ప్లస్ ప్లస్ ఆపరేటర్ కంటైన్స్ హౌ మెనీ ఆపరెంట్స్? ఓన్లీ వన్ ఆపరెంట్, ఏ. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ -6. This operand contains how many? This operator contains how many operands? Only single operand, unary minus, negative value. For example, 2 plus 3. This operator contains how many operands? Two operands. That is called binary operator. If any operator can have only two operands, single operand, that is called unary operator. If any operator can have two operands, that is called binary operator. But check this one. Condition. This is one operand. Question mark. Value if true. This is one operand. Colon. Value if false. How many operands? False value, true value, and condition. How many operands means? 3 operands. That's why these operators are called ternary operators. These operators are also called ternary operators. Because of this, these operators contains 3 operands. That's why these operators are called ternary operators. Generally, we have two operators only, with two types of operators, unary operators and binary operators. But in programming languages, ternary operators means question mark and colon. These operators having 3 operands. Okay. Okay, when we are using this one means, for example, if you want to write biggest of two numbers, I want to declare scanner class. Just wait. Import
Java dot util dot star. Then you can create the scanner class. Scanner is equals to new scanner of system dot in. Then you can take the values system dot out dot println, enter two numbers. Then int a equals to sc dot next int of to read integer value. Next int b equals to sc dot next int of. Up to this my input is completed. After completion of input, what is our requirement means to find the highest value of two numbers. If you want to find the highest value of two numbers, then you can compare first value with second value. That means a greater than b. If condition is satisfied, that means a is the highest value. That's a system dot out dot println a. Else system dot out dot println b. Okay. Up to this, my program is completed. This is for biggest of two numbers using if condition. In place of if condition, we are using ternary operators also. But in place of if condition, how to use ternary operators means, what is the syntax of ternary operators? First, you can write the condition. What is the condition? A greater than B. Question mark. True statement. If condition is satisfied, what is the highest number? A is the highest number. Colon. Else. What is the highest number? B is the highest number. Then I want to declare one variable to show the output. That means int r equals to a greater than b. It checks the condition. For example, if you provide 10, 20, 10 goes to a, 20 goes to b. What is the condition? A greater than b. 10 greater than 20 means condition is false. If condition is false, it goes to else. What is the else means? Colon is the else. In after colon, what is the variable? B. That b goes to r. A b lo na value వచ్చి r లో store అవుద్ది. In case if you provide 40, 20, 40 goes to A, 20 goes to B. What is the condition? 40 greater than 20. Condition is satisfied. If condition is satisfied, after question mark variable will be evaluated. What is the variable? A. It will goes to R. అంటే ఇఫ్ ఉన్న చోటల్లో క్వశ్చన్ మార్క్ రావాలండి, ఎల్స్ ఉన్న చోటలు కోలన్ వస్తుంది. అంటే కండిషన్ సాటిస్ఫై అయితే మీ కండిషన్ బ్లాక్ అయితే వర్క్ అవుతుందని చెప్తారు. ఇక్కడ మనకి ఏం వర్క్ అవుతుంది? ఇఫ్ కండిషన్ is satisfied, after question mark it will be executed. It will be goes to variable. If condition is false, it goes to colon. System dot out dot println. What is the variable? Output variable is R. First save this file, then go to command prompt, then D drive, CD Java FSD, then Java C. My program name is test.java. Okay, it is compiled. Java test 45, 75. 75 is the highest value. 33, 12. 33 is the highest value. Okay. Everything is same. Only difference is this one executes only in single line. That is the only difference. Compulsory use చేయాలని rule అయితే ఏమీ లేదండి. As per your comfort, you can use if condition or ternary operators. But it depends on experience. Ternary operators are good because of it executes single line only. But మీకు ఏది కంఫర్ట్ ఉంటే అది యూజ్ చేయండి. బట్ వై వీఆర్ యూజింగ్ టెర్నరీ ఆపరేటర్స్ అన్నది మస్ట్ స్టూడియో తెలిసి ఉండాలి. క్లియర్? డిపెండ్స్ ఆన్ దిస్. ఇంకా హౌ టు రైట్ మల్టిపుల్ కండిషన్స్ అంటే ఇఫ్ ఎల్స్ ఇఫ్ అన్నది కూడా రైట్ చేయొచ్చు. ఇఫ్ యూ రైట్ ఇఫ్ ఎల్స్ ఇఫ్ యూజింగ్ టెర్నరీ ఆపరేటర్స్ ఆల్సో. అంటే ఇఫ్ ఎల్స్ ఇఫ్ రైట్ చేయాలంటే ఇప్పుడు ఇన్ కేస్ 4 నెంబర్స్లో హైయెస్ట్ నెంబర్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలనుకోండి, మేజర్ ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఫస్ట్ ఏం రైట్ చేస్తారు? ఇఫ్ ఏ గ్రేటర్ దాన్ బి అండ్ ఏ గ్రేటర్ దాన్ సి and a greater than d. This is the first condition. If it is true, a antaru. Else if b greater than c and b greater than d. And a కాదు అనుకుంటే b గాని c గాని d గాని. Then you can compare b with c and d. If it is satisfied, b is the highest number. Else a కాదు b కాదు అంటే either c గాని d గాని అయి ఉండొచ్చు. That's why c greater than d. If it is satisfied, c is the highest number. Else d is the highest number.
ఎన్ని లైన్స్ వచ్చిందండి? 4 కండిషన్స్ లైన్స్, 4 స్టేట్మెంట్స్. అంటే 3 కండిషన్స్ ఉన్నాయి, ఒక ఎల్ స్టేట్మెంట్ ఉందండి, ఒక ట్రూ స్టేట్మెంట్స్ కూడా రైట్ చేసాం. అంటే మోర్ దెన్ 1 లైన్ ఆఫ్ ఎగ్జిక్యూషన్. అంటే ఇప్పుడు 5 కండిషన్స్ రైట్ చేయాలంటే 5 కండిషన్స్ రైట్ చేయాల్సిందే. టు ఓవర్కమ్ దట్ ప్రాబ్లమ్, టు ఎగ్జిక్యూట్ దట్ కోడ్ ఇన్ సింగిల్ లైన్, దెన్ వీఆర్ యూజింగ్ టెర్నరీ ఆపరేటర్స్. ఇప్పుడు సేమ్ ప్రోగ్రామ్ టెర్నరీ ఆపరేటర్స్లో రైట్ చేయాలనుకోండి, సింపుల్ లైన్. నేనేం చెప్పానండి, క్వశ్చన్ మార్క్ ఉన్న కండిషన్ ఉన్న చోటల్లో క్వశ్చన్ మార్క్ రావాలి. ఇప్పుడు ఎన్ని వాల్యూస్ తీసుకోవాలి? 4 వాల్యూస్ తీసుకోండి. సి టి. ఓకే, ఫస్ట్ వాట్ ఈస్ ద కండిషన్? ఇక్కడ ఏ కండిషన్ ఉందో ఆ కండిషన్ రైట్ చేసి దానికి ఇఫ్ కండిషన్ కాబట్టి క్వశ్చన్ మార్క్ ఇవ్వండి అంతే. వాట్ ఈస్ ద కండిషన్? ఏ గ్రేటర్ దాన్ బి and A greater than C and A greater than D. If condition is satisfied, A is highest number. Else, again condition then what is the condition? B greater than C and B greater than D. If condition is satisfied, B is highest number. Else, మళ్ళీ condition then C greater than D. Question mark. C. Else. If. That's all. This one is simple compared to if, else, if. Because of that contains more than 1 line, but this one executes only in single line. That is the advantage. Okay, save this file. After that, you can run this program. Enter 4 numbers. Whatever values you can provide, it will be executed. Okay, 34, 66, 12, 45. What is the highest number? 66 is the highest number. 34, 88, 97, 44. 97 is the highest number. For example, 99, 66, 44, 22. 99 is the highest number. Whatever values you can provide, it will be executed. But single line లో వర్క్ అయిపోతుంది కాబట్టి దిస్ ఇస్ ద బెస్ట్ థింగ్ కంపేర్ టు నార్మల్ ఇఫ్. అంటే కంపేర్డ్ అయితే యూజ్ చేసుకోండి, అదర్వైజ్ ఇఫ్ కండిషన్ యూజ్ చేస్తే రైట్ చేయొచ్చు, నో ప్రాబ్లం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు రైట్ ఈవెన్ నెంబర్ ఆర్ ఆడ్ నెంబర్ ప్రోగ్రామ్ యూజింగ్ కండిషనల్ ఆపరేటర్స్, ఈవెన్ నెంబర్ ఆర్ ఆడ్ నెంబర్, సింపుల్ యూ కెన్ రైట్ వాట్ ఈస్ ఈవెన్ నెంబర్ ఆర్ ఆడ్ నెంబర్ మీన్స్ if modulus to double remainder equal to 0, that is even number, otherwise odd number. అంటే 2తో డివైడ్ చేసిన నెంబర్ని ఈవెన్ నెంబర్ అంటామని. 2తో డివైడ్ అవ్వకపోతే మీరు జనరల్గా ఆడ్ నెంబర్ అని పిలుస్తారు, అంతే కదా. అట్ ద టైమ్ సింపుల్ యూ కెన్ యూజ్ వన్ థింగ్, ఎంటర్ ఏ వాల్యూ, నెక్స్ట్ దెన్ యూ కెన్ రైట్ ద కండిషన్. వాట్ ఇస్ ద కండిషన్? ఏ మాడ్యులస్ 2 double equals to 0. Okay, condition is satisfied. What is even? That number is even number. అది మెసేజ్ కాబట్టి మెసేజ్ రూపంలోనే ఇవ్వాలి, ఈవెన్. ఎల్స్ ఆడ్. ఓకే, ఇన్ కేస్ అప్పుడు ఆర్ వేరియబుల్ ఏ వేరియబుల్ అవ్వాలంటే ఇంటీజర్ కదండి, బికాజ్ ఆఫ్ వీ కెన్ పాస్ స్ట్రింగ్ ఓన్లీ. ఓకే, దెన్ సేవ్ ద ఫైల్, కంపేర్ దిస్ ప్రోగ్రామ్. 55 ఆడ్ నెంబర్, 20, 38 even number, whatever value you can pass. Okay, మీరు కంపల్సరీ కండిషనల్ ఆపరేటర్స్ యూజ్ చేస్తారా లేదంటే డిపెండ్స్ ఆన్ యూ ఓన్లీ. మీకు కంపర్డ్ ఉంటే కండిషనల్ ఆపరేటర్స్ యూజ్ చేయండి, అదర్వైజ్ ఈ కండిషన్ యూజ్ చేసుకోవచ్చు, నో ప్రాబ్లం.